Alright, welcome again to another tutorial of the topic algebra. So in the previous tutorial, we studied about the principles, of undetermined coefficients. So in this tutorial, let's solve examples now based on what we studied in the previous tutorial. Check out example 1. It says find the value of a and b in terms of n. In this equation here, the left-hand side is x minus n plus 1 cube minus x minus n cube. And the right-hand side is 3x squared plus ax plus b. So find a and b in terms of n if this equation up here is true for all values of x. So in the previous tutorial, we said if you have two polynomials, the first one like this, and hivyo mpaka cn that are equal, and the second one like this, hivyo mpaka dn. Tukasema if these two polynomials are equal for all values of x, then we may equate the coefficient of like powers. This is what we said in the previous tutorial, and this is what we will do here. Kwa hiyo hapa tuna polynomial mbili ambazo ni sawa for all values of x. Manake tunaweza tuka equate the coefficients of the like powers of x. Lakini hii ya upande wa huku sasa, hii ya upande wa huku haijakaa coefficient, sijui imekaaje. Kwa hiyo inabidi tu expand ikae coefficient kama hivi. Ikae kama hivi, and then tukija kuequate na huku sasa tuta compare two coefficients. Hivyo tutapata value za a ambayo ni coefficient ya x na value ya b ambayo ni coefficient ya x power 0. So let's expand here the left hand side of the equation. So in our left hand side of the equation we have x minus n plus 1 cube minus x minus n cube. So hii inaweza nikaiandika like this. This is same as you say this is x minus, so we have n minus 1, and then yote sasa cube minus, so hii ni x minus n cube. So now from a cube minus b cube ni sawasawa na a cube minus b cube ni sawasawa na nini? Ni sawasawa na a squared plus ab plus b squared times a minus b. Ukiexpand hii itakuja hivi. So from this one now tunaweza tuka expand hii hapa. Kwa hiyo sasa our a here, our a ni hiyo x minus n minus 1, and then our b ni huyo x minus n. Kwa hiyo hii ukiexpand itakuwaje? Itakuwa sasa na a squared, kwa hiyo ni x minus n minus 1 squared plus ab, maana nichukue x minus n minus 1 times x minus n plus b squared, maana ni x minus n squared, yote hii times huyu toa huyu a minus b. So nikitoa hapa, ngoja nifanye kwa chini hapa. A ni x minus n plus 1, alafu b ni x minus n. Nikichukua a minus b napata nini? X na x wanakufa, n na n wanakufa, anabaki 1. So kumbe huyu nikimuexpand anakuwa kama huyu. So let me start a fresh page hapa. So nimeona kumbe x minus n minus 1 cube minus x minus n cube ni sawasawa na nini? Ni sawasawa na x minus n minus 1 squared jumlisha x minus n minus 1 x minus n
jumlisha x minus n squared times 1. So 1 times n number ni hiyo hiyo. So tumefika hapa. Bado haijakaa coefficient So tuendelee na expansion yetu. So nita expand huyu itakuwa ni x squared minus 2x n minus 1 plus n minus 1 squared. Nisha expand huyu. Zamu ya huyu sasa kumexpand itakuwa jumlisha manake x squared, so you're gonna have minus x, so ndani tutakuwa tuna n plus n minus 1 and then plus n minus 1 and then plus, so hapa sasa nisha expand huyu, ndo hivi. Huyu sasa itakuwa ni x squared minus 2xn plus n squared. So nimeexpand imekuwa hivyo. So here we have x squared, x squared, x squared, plus plus plus. Kwa jumla ni 3x squared. And then hapa now tuna hiyo minus 2x n minus 1. And then hapa now tuna minus x, ini n plus n ni 2n minus 1. And then hapa tuna minus 2xn. And then tuna huyu n plus 1 squared. I mean n minus 1 squared. Na huyu jumlisha n minus 1 na huyu jumlisha n squared. Yeah. So hapa tuna x na x. Tuingize tuiweke vizuri hii ya mwisho hii So hii mbili hii hapa naingiza kwenye haya mabano hapa ili iwe rahisi kwangu. Kwa hiyo nitabaki na nini? Kwa hiyo hapa itakuwa ni 3x squared minus x. So ile tu tukiingiza ndani inakuwa 2n minus 2 minus x. Pale tulikuwa tuna n minus 1 plus n, tulisema ni 2n minus 1 and then minus x. So ndani tunabaki na 2n. So plus we're going to have n squared plus n times n minus 1 and plus n minus 1 squared. Hizo tatu ziko tatu, huyu na huyu. So hapa na unatoa nje x now. So unaona x ipo kila mahali. So inakuwa ni 3x squared minus x. This is 2n minus 2 plus 2n minus 1 plus 2n. There. And then kwa huku sasa ni expand. Hii ni n squared plus n squared minus n afu jumlisha n minus 1 squared. So itakuwa ni 3x squared minus x. So hapa itakuwa na 2n plus 2n plus 2n ni 6n minus 2 na 1 ni 3 jumlisha, so this is 2n squared minus n jumlisha, huyu na expand tu, so ni n squared minus 2n plus 1. So huyu na huyu inakuwa ni 3n squared. So itakuwa ni 3x squared plus x. So mtani tabaki na 3 minus 6n. So nimechange sign hapa Kwa na huku imekuwa 3 minus 6n. So plus 3n squared minus 3n plus 1. There. So sasa hivi sasa ndio imekaa kinini? Imekaa you can see ni sasa nasema cn minus 2x squared plus cn minus 1x plus cn. Sasa hivi imekaa coefficient vile ninavyotaka. So sasa hivi sasa ndo naweza equate na ile equation ya upande wa kulia kwenye swali. Kwa hiyo itakuwaje? Kumbe sasa upande huu ulikuwa ni x minus n plus 1 cube minus x minus n cube. Tulisema sasa sana kwenye swali pale 3x squared plus ax plus b. Sasa huku nimepa expand, pamekuwa ni 3x squared plus, so we have 3 minus 6nx plus 3n squared minus 3n plus 1. So ni sasa na 3x squared plus ax plus b. So remember alisema hizi mbili they are equal for all values of x.
Maanake we can equate the coefficient of like powers. Kwa hiyo 3 ni sawa na 3. A itakuwa ni sawa na 3 minus 6n. Alafu B, tunaona A na huyu, B itakuwa ni sawa na huyu. Kwa hiyo B itakuwa ni sawa na 3n squared minus 3n plus 1. So swali lilisema find A and B in terms of n. Ndio hizo hapo. So this is example 1. Let us see example 2. Example 2 hiyo hapo. Example 2 anasema find the values of A, B and C if the expression here has a constant value for all values of x. So hii expression tuliopewa hii hapa juu ambayo ni A x minus 2 times x plus 3 jumlisha B x minus 2 jumlisha C x plus 3 jumlisha x minus 2 x plus 3 asema has a constant value d. So d, so tumelet d ndio iwe hiyo constant value for all values of x. Manake nini sasa? Manake huyu d nikimleta kwa huku hii itakuwa ni a. Okay, let me try and expand this. Hapa ni x squared plus x minus 6. Alafu hapa ni b x squared minus 2x. Alafu hapa ni c times x squared plus 3x. Alafu hapa ni x squared plus x minus 6. So itakuwa minus d sasa na 0. So we said now if a polynomial function is equal to 0 for all values of x, then coefficient zake pia zote zinakuwa sasa na nini? Na 0. Let me write this expression again. Huyu x ni mwingize ndani. So nakuwa na nini? Nakuwa na a, kwa tuna x cube plus x squared minus 6x jumlisha b. So our b now anakuwa na x squared minus 2x jumlisha c is x squared plus 3x jumlisha we have x squared plus x minus 6 minus d sasa na 0. So we said this, kama coefficient kama polynomial function kama hii x power n of c1 hivi mpaka cn ni sasa na 0 for all values of x, then na hizo coefficient zote zina vanish. Kwa hiyo ili kupata coefficients hii ya upande wa huku tuweke kwa mfumo huu, alafu coefficient zote zitakuwa ni sasa na nini? Na 0, kwa sababu amesema kwamba hii expression hii was equal to d mpaka hapa was equal to d for all values of x. Kwa maana yake ukileta d huku, hii yote is equal to 0 for all values of x. So to expand hii ikae mfumo huu, have to equate coefficient zote na 0. Kwa hiyo hapa sasa itakuwaje? Itakuwa ni ax cube jumlisha ax squared toa 6ax jumlisha bx squared toa 2bx jumlisha cx squared jumlisha 3cx. So jumlisha x squared jumlisha x minus 6 minus d sasa na 0. X cube yuko mmoja tu, lakini x squared kuna a, b huyo hapa, c huyo hapa na moja. Hii ni x squared, and then x here na negative 6a, negative 2b, positive 3c na 1. Kwa hiyo hii sasa atakuwa ni jumlisha, so we have negative 6a, negative 2b, positive 3c huyo hapa na positive 1, huyu ni x. And then constant sasa ziko mbili tu, ni negative 6 na
na d. Kwa hiyo ni -6 na -d sawa na 0. So it means coefficient ya kwanza a itakuwa sawa na 0 kwa sababu ya hii tuliosoma in the previous tutorial. Coefficient ya pili a plus b plus c plus 1 sawa na 0. Coefficient ya tatu -6a minus 2b plus 3c plus 1 sawa na 0. Na coefficient ya 4 -6 minus b sawa na 0. So hii hatutaitumia kwa sababu sisi tunatafuta value ya a, b and c. Kwa hiyo tutatumia hizi tatu. Kwa hiyo a by the way tushaipata ni 0. Kwa hiyo zilizobaki ni hizi mbili zilizobakia. So hapa tulisemaje? Tulisema kwamba if a polynomial function vanishes for all values of x, then the coefficients are equal to 0. Ndio tulichokifanya na tumefika hapa. So hizi equations zetu tatu tutakazozitumia, let me write them in a fresh page. Tuna a sawa na 0, kwa hiyo jibu la a ndio hiyo. Alafu tuna a plus b plus c plus 1 sawa na 0. Lakini a sawa na 0, kwa hiyo hii ni b plus c plus 1 sawa na 0. Nikimleta 1 huku unakuwa na b plus c sawa na -1. And then tuna -6a minus 2b plus 3c plus 1 sawa na 0. So a sawa na 0, kwa hiyo ni -2b plus 3c plus 1 sawa na 0. Kwa hiyo nikimleta 1 huku itakuwa ni -2b plus 3c sawa na -1. So now I have two equations, simultaneous equations. Huyu na huyu. So tulisoma simultaneous equation form 1. Kwa hiyo tunajua hapa b tutakuja kupata ni ngapi? -2/5. Alafu c tutakuja kupata ni ngapi? -3/5. Yeah. So these are the answers B huyo hapo, C huyo hapo na A huyo hapo. Kwa sababu alisema find the values of A, B and C. So we have used ile principle of undetermined coefficient tuloisoma ile. Let us see now example 3. So this is example 3. Anasema if 4x cubed plus kx squared plus px plus 2 is divisible by huyu, prove that kp is equal to 8. Ikiwa divisible maana yake remainder is equal to 0. Kwa hiyo ukidivide huyu plus px plus 2 ukidivide na x square plus alpha square, remainder inakuwa ngapi? 0. So let's divide. Maana hapo kuna 4x, so nitakuwa na 4x cube, so hapa nitakuwa na 0x squared jumlisha 4 alpha squared x minus. So kwa sababu hapa hakuna x katikati ya x square na hii x power 0, hakuna x power 1, ndio maana hapa inabidi uweke 0. Kwa sababu hapa pawe x, hapa pawe x squared, hapa pawe x cube. So ukiminus unapata hivyo. Minus hapa inakuwa hiyo kx squared. Alafu kiminus hapa unapata p minus 4 alpha squared x. So tumshusha ile kule 2. Now I'm going to add with k. So k times huyu ni kx squared plus, so this is 0x plus k alpha squared. So I'm going to minus. So my remainder now, kwanza sana tutakuwa tuna p minus 4 alpha squared x plus 2 minus k alpha squared. So kwa sababu ni divisible, manake remainder sana 0. Kwa hiyo p minus 4 alpha squared x jumlisha 2 minus k alpha squared ni sawa na 0. Kwa hapa tutakuwa tuna p minus 4 alpha squared x jumlisha 2
minus k alpha squared yote ni sawa na nini? 0. So kwenye ile principle of undetermined coefficient tulisema if a polynomial vanishes for all values of x then the coefficient are 0. Kwa hiyo coefficient hapa ni hii p minus 4 alpha squared, maana itakuwa ni 0, na huyu 2 minus k alpha squared, hii sio alpha, actually ni lambda hivyo mimi nimeita alpha, so sorry, ila ni lambda. K lambda square ni sawa na 0. Kwa hiyo hapa kwenye hii question ya pili tutapataje? Tutapata 2 ni sawa na k lambda squared. Kwa hiyo tutapata k ni sawa na 2 over lambda squared. Hii ni k. Alafu hapa tutapata nini? Tutapata p ni sawa na 4 lambda squared. Hii ni p. So nikichukua k times p maana yake nichukue 4 lambda square, yani p times 2 over lambda square. So lambda square imeisha. Kwa hiyo 4 times 2 ni 8. Kwa hiyo kp sawa na 8. Hence proved. So ndo baadhi examples za ile concept tuliosoma ya principle of undetermined coefficient. Let me say see you in the next tutorial.